Harnessing science, technology, and innovation is key to ending poverty and hunger. Young farmers in Rwanda are using mobile phone applications developed by FAO. They say the technology is helping them transform subsistence farming into market-oriented agriculture. Ari guha amakuru ari ku isoko, icyambere ni ku musaruro, ni gute n'umusaruro ushimishije kandi neza. Icya kabiri ni gute nshobora kugera ku isoko nta mumamyi uje hagati yanjye n'urabigura bwa nyuma. Ikindi cya gatatu nuko kigufasha ikoranabuhanga ridufasha guhura n'abandi dukora bimwe tukunguka byinshi. Nkaba navango rero bakagombye kwashishikarira gukora bwa buhinzi n'ubworozi ariko banareba gukoresha cyane ikoranabuhanga. The mobile applications support better production and better nutrition. Rwandan farmers are using them for information on treating and feeding their livestock, the production, conservation and consumption of nutritious foods, and the weather and the crop calendar. Buri gitondo iyo mbyutse nk'urugero ngomba kubanga ariko umunsi urire gute, ese imihindagurikire y'ikirere iteye muri zoning indimo y'amajyaruguru, bikamfasha no gutegura ejo ese abahinzi ko nushaka kujya kurarika abahinzi ngo bakorane n'abakozi bahoraho uzikeje imvura iragwa. More than 70% of Rwandans are involved in agriculture. They need innovative ways to get more from their labor. The solution is science and technology.